بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سمارة محمد جواد، مدرس اللغة الإنكليزية في ثانوية الأقصى الأهلية للبنين. اليوم إن شاء الله محاضرة الصف الثالث، فصل الدراسي الأول، الفصل الثاني، درس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. Good morning or good evening whenever you watch this video. I'm your English teacher, Samara Mohammed Jawad. Today we have our lecture for third intermediate, first term, Unit 2, Lesson 10. The title is, What is your hobby? So pay attention, please. Open your books on page 25 student book صفحة 25 من كتاب الطالب and 32 صفحة 32 من activity book من كتاب النشاط. في هذا الدرس عندنا textbook، هذه قطعة كتاب الثانية في هذا الفصل، فعندك قطعتين كتاب في هذا الفصل اللي هي TV Comedy أول واحدة، والثانية What is your hobby. فعندنا هنا listening the audios number 9، فراح نستمع لكل جزء من هاي الصفحة، بعدين أقراها وأوضح لك المعاني اللي عليها. بالإضافة إلى عندي بالأكتيفيتي بوك هذا التمرين اللي عليها عبارة عن بازل، حزورة، فكأنما هو نعطيك definition، تعريف، وأنت تخلي رأس التعريف المناسب. فلازم أنت كطالب صف ثالث لازم تعرف معاني الكلمات بالإضافة إلى الإملاء، فممكن أنت يجيب لك إياها بالوزاري أو بالامتحان الشهري، ممكن تجي بهالشكل هذا فراغ لازم أنت تمليه، فلازم تعرف الإملاء. So let's start. Unit 2 Lesson 10. What is your hobby? العنوان: ما هي هوايتك؟ What are some of the most popular hobbies? ما هي بعض of the most popular بمعنى الأكثر شعبية، الأكثر رواجا، hobbies الهوايات. لاحظ هنا كلمة hobbies جمع، والهوبي فوقها الهواية منتهية بالواي، فبالجمع حذفت الآي وقلبت إلى آي وأضيفت لها es hobbies. مثل الستوري تصير stories، نفس الطريقة تحذف الواي وتقلب إلى I ويضاف es. Read the magazine article and find out. اكتشف. راح نستمع للجزء الأول. Unit 2, Lesson 10. Track 9. What is your hobby? Do you have a hobby? What is a hobby? Generally, this is something you do in your spare time for enjoyment and relaxation, rather than something you do to earn money. Though sometimes a hobby can turn into a job. Hobbies can include collecting things, doing something creative or artistic, playing sports and other games, or, of course, simply watching television. By continually participating in a particular hobby, one can acquire substantial skill and knowledge in that area. استمعنا للجزء الأول، راح نقرأها مرتلخ. Do you have a hobby? هل لديك هواية؟ What is a hobby؟ عندي هنا لازم تعريف hobby هواية، تعريفها generally بشكل عام is something هي شيء ما you do in spare time تفعله في وقت فراغك for enjoyment للمتعة and relaxation والاسترخاء rather than أكثر من something شيء you do تفعله to earn money يعني have money يعني لكسب المال. though بالرغم sometimes في بعض الأحيان a hobby can turn into a job ممكن أن تتحول إلى عمل، إلى مهنة. hobbies الهوايات can include ممكن أن تتضمن collecting things جمع الأشياء، doing something creative or artistic عمل شيء إبداعي وفني، playing sports and other games لعب الرياضات وألعاب أخرى، or of course أو بالتأكيد أو بالطبع simply ببساطة watching television مشاهدة التلفاز. by continually participating بالمشاركة الفعالة أو المشاركة المستمرة الحثيثة
in a particular hobby في هواية معينة. one can acquire بمعنى get يحصل على يكتسب substantial skill مهارة حقيقية مهارة أساسية جوهرية and knowledge بمعنى معرفة in that area هنا ما جاية بمعنى مساحة جاية في هذا المجال in that area في هذا المجال. راح نستمع للجزء الثاني. If you live near the river, you may enjoy swimming or fishing. On a sweltering hot day, there is nothing more refreshing than jumping into the cool water. And it's fun to race your friends to the other side. With enough practice, you may even get fast enough to train to enter competitions, and one day compete in the Asian Games or the Olympics, like Mohamed Ahmed Daye Al-Azawi did in 2012. If you live near the river إذا كنت تعيش أو تقيم بالقرب من النهر you may enjoy ممكن أن تستمتع swimming بالسباحة or fishing بالصيد on a sweltering hot day في يوم حار متعرق يبعث للتعرق ليس هنالك أكثر إنعاشا than من jumping into the cool water القفز في الماء البارد and it is fun ومن الممتع to race your friends أن تتسابق مع أصدقائك to other side of the river of course للجانب الآخر من النهر with enough practice بتدريب كافي you may even get fast enough ممكن أن تكون سريعا كفاية to train to enter competitions أن تدخل في المنافسات أو المسابقات and one day في يوم ما compete تتسابق in the Asian Games في الألعاب الآسيوية or the Olympic أو الأولمبية like مثل مهند أحمد ضياء العزاوي did فعل in 2012 في سنة 2012. عندك كلمة competitions و compete هو الفعل يتنافس و competition هذا اس جمع competition مسابقة منافسة هاي من الكلمات اللي أنت ماخذها في الصف الثاني متوسط train and practice هم نفس الحالة ماخذها صف ثاني متوسط. ننتقل لباقي الصفحة نستمع للجزء الثالث. If swimming sounds like too much hard work, fishing may be more your kind of hobby. Traditionally, fishing is something fathers often enjoyed teaching their sons. Many people find there is nothing more relaxing than sitting next to a beautiful lake or river, watching nature and feeling part of it. If you are really lucky, you may even catch something to take home for dinner. نقرأ هذا الجزء. If swimming sounds like too much hard work إذا كانت السباحة too much hard work عمل صعب عمل مجهد fishing الصيد may be more your kind of hobby. Traditionally عادة fishing الصيد is something fathers often enjoyed teaching their sons. Teaching يعلمون أولادهم their sons. Many people find there is nothing more relaxing ليس هنالك أكثر راحة أكثر استرخاء than من sitting next to a beautiful lake الجلوس بالقرب من بحيرة جميلة or river أو نهر watching مشاهدة nature الطبيعة and feeling part of it والشعور بأنك جزء منها. If you are really lucky إذا كنت محظوظا حقا you may even catch something ممكن أن تصطاد شيئا catch بمعنى يمسك to take home for dinner للعشاء. نستمع للجزء الرابع. Being creative and making things can also be extremely enjoyable. Jewellery making is a hobby which goes back many hundreds of years. You can make beautiful necklaces, bracelets and earrings using many different materials, including silver, glass beads and even shells.
They make wonderful gifts for your family and friends too. Being creative أن تكون مبدعا and making things وتصنع الأشياء can also be extremely enjoyable. Extremely يعني very much إلى حد كبير. Enjoyable ممتع. Jewelry making صنع المجوهرات أو صنع الإكسسوارات is a hobby هي هواية which goes back many hundreds of years التي يعود تاريخها إلى مئات من السنين. You can make beautiful necklaces تستطيع صنع necklaces جاي من كلمة neck بمعنى رقبة necklaces القلائد bracelets الأساور and earring الأقراط التراتشي using many different materials باستخدام مواد مختلفة including متضمنا silver فضة glass beads حبيبات زجاجية أو الخرز الزجاجي and even shells وحتى المحار. They make wonderful gifts. Gifts يعني presents يعني هدايا. Wonderful gifts هدايا رائعة for your family لعائلتك and friends too وأصدقائك أيضا. نستمع للجزء الأخير. Another ancient craft still popular in many homes is blanket weaving. Many communities share a loom, and you can create beautiful patterns using wool, felt, silk or mohair. The patterns on the blankets can vary from region to region, and popular colours are bright reds, oranges, browns, yellows and blues. You need a lot of patience for this hobby, as it takes a long time to make one blanket. But it is something for your family to treasure for generations. Another بمعنى آخر. Another ancient craft مهنة قديمة جدا still popular ما تزال شائعة in many homes. homes هنا بمعنى أوطان بلدان is blanket weaving حياكة البطانيات. Many communities الكثير من المجتمعات share يتشاركون share ألوم لوم اللي هو النول بمعنى النول and you can create وتستطيع عمل خلق beautiful patterns اللي هي الأشكال using wool باستخدام الصوف felt اللي هو شعر الماعز أو اللباد silk حرير and mohair اللي هو نوع من أنواع الصوف اللي يكون شعر الصوف ناعم. The patterns الأشكال أو النقشات on the blankets على هذه البسط أو البطانيات can vary. هذه مو vary V-A-R-Y أن تختلف can vary ممكن أن تختلف from region to region من جيل إلى جيل and popular colors والألوان الشائعة الرائجة are bright reds. bright اللي هو عكس dark بمعنى غامق bright يعني ساطع أو مشع red اللي هو الأحمر هذا S جمع reds يعني كل درجات الأحمر oranges browns yellows and blues. You need a lot of patience for this hobby. أنت تحتاج إلى الكثير من الصبر لأجل هذه الهواية as يعني because بسبب it takes إنها تأخذ وقتا طويلا to make one blanket لصنع بطانية واحدة but it is something for your family ولكن هو شيء لعائلتك to treasure for generations. to treasure هنا فعل بمعنى يكنز for generations لأجيال متتابعة. استمعنا لهذا التكست بوك اللي هو What is your hobby. قرأنا جزء وضحنا المعاني اللي عليها. هسه نروح للأكتيفيتي بوك. صفحة 32 بالأكتيفيتي بوك 32 on activity book lesson 10. What is my hobby? ما هي هوايتي؟ Read and find out.
اقرأ واكتشف. هذه مسويلك إياها مثل الحزورة. نعطيك نوعا ما من التعريف، هو مو تعريف حقيقي. لازم تحذر أي هواية هذه. Number 1. I get small pieces قطعا صغيرة of glass من الزجاج، metal معدن، or shell اللي هي المحار، and create things وأصنع أو أخلق أشياء for people to wear، بمعنى أصنع أشياء للأشخاص to wear لارتدائها. عندي small pieces glass metal shell، إذن هي jewelry making، صنع المجوهرات أو صنع الإكسسوارات. Number 2. I sit by a river with a long thin road. long طويل، thin رفيع، road اللي هي السنارة. fishing. Number 3. I use colorful threads to make something to keep you warm. أنا أستخدم colorful بمعنى ملون، threads اللي هي الخيوط، to make something to keep you warm لصنع شيء لتكون دافئا، هي blanket weaving حياكة البطانيات. Number 4. I work hard. أنا أعمل جاهدا to go further and faster لأذهب بعيدا وأسرع. My hobby means هوايتي تعني I get wet أن أكون رطبا مبللا، هي swimming. Number 5 and the last one. My hobby is very relaxing. هوايتي هي مريحة جدا. I just sit. أنا أجلس فقط and watch وأشاهد from my comfortable chair من كرسيي المريح. comfortable أخذناها في الفصل الأول بمعنى مريح، إذن هي watching TV. هاي الكلمات قلت لك لازم أنت تحفظ الإملاء مالتها بالإضافة إلى المعاني. وبهذا عزيزي الطالب نصل إلى نهاية الدرس. كانت معكم Your English teacher سمارة محمد جواد. Thank you for your watching. Bye bye.